Moin allerseits und willkommen zurück zu Tales of Berseria und ja, mal schauen, ob da hinten jetzt wirklich die Prätoren sein sollen, wobei ich das jetzt gerade ein bisschen bezweifle, weil ich gerade sehe, dass hier eine Wand ist. Woher wollen die wissen, dass ich hier bin? Vor allem hinter dieser Wand. Ist jo. Ich muss jetzt wirklich erstmal quer durch die ganze Höhle latschen, damit ich dann wieder zu dem Punkt hinkomme, wo Shikore weggegangen ist. Super. Ach hey, da ist ja schon der Stern. Hier? Was? Wie, auf den halben Weg? Ich glaube, ich bin noch nicht mal ansatzweise an dem Ort, wo Shikore war. Okay. Was passiert denn jetzt hier? Kommen hier die Prätoren? Ich glaube, ja. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Wait a second. Sind das jetzt Prätoren oder Exorzisten? Ach, keine Ahnung. Die haben alle weiße Klamotten an, sind alle dieselben, von daher kein Problem. Wen von euch muss ich denn jetzt hier eigentlich auseinandernehmen? Alle? Ach, keine Ahnung. Ich hau's einfach mal alle um. Die halten aber echt viel aus irgendwie. Warte mal, ist das vielleicht der Anführer? Muss ich den auseinandernehmen? Warte mal, ich will den da. Gott, du hältst aber viel aus. Und ich habe keine 3 Seelen. Super. Ich muss, kannst du mal an... Nein, nicht deine komische Magie da machen. Sah nett aus. Kannst du mal mich angreifen, bitte? Ich brauche Energie. Ach nein, so nicht so. Oh, ich habe 3. Komm, holen auseinander. Ich frag mich gerade übrigens so ein bisschen, wissen die überhaupt, dass quasi Eleanor diese Mission hat? Weil, falls nicht, dann würde Autorius doch bestimmt irgendwas machen mit denen, oder? Als Strafe. You've betrayed the people and sullied Artorius' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness? Du als Zeuge? Ohne Kopf? I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. Okay. Dann heißt das also jetzt, dass die ganzen Exorzisten einfach mal eben bewusstlos geschlagen werden, oder wie? Das ist interessant, aber Roku hat Ausnahme, ne? Der darf trotzdem alle möglichen killen, so wie er hier ausgesehen hat. Himmelsklaue? Was ist das denn? Seelenbrecher Himmelsklaue, nur verfügbar, wenn terrorisiert. Zur Aktivierung nach dem ersten Treffer einer Combo RT gedrückt halten. Okay, merke ich mir. Verbraucht aber bestimmt auch noch so einen komischen Seelenpunkt, oder? I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Schätze mal, da musste Velvet kurz an sich selbst denken. Nein, 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 hau ab, Krabbelvieh.
Spiel lieber mit denen hier, ja? Wieso kann ich denn mit denen noch reden? Egal, ich habe nichts mit denen zu bereden. Achso, ich habe eine Unterhaltung. Hey, Bienfu? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier. If that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Malachiman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after bath party games, dropping your defenses and your towels? Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood, knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laffyset's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on, let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Und wieso habe ich das komische Gefühl, dass Bienfu nicht nur Bücher hat, sondern auch ein paar Bilderbücher? Ja. Bienfu, du bist echt ein komischer Vogel. Ich meine, dein Kopf besteht zu 90% aus Hut. Also, du bist echt eigenartig. Aber man mag dich irgendwie. Hi, Zombie. Willst du auch so ein Bilderbuch haben? Ja, dann muss aber schon schneller sein. Als, weiß nicht, 2 Schritte pro Stunde. Na, die Map ist ja verwinkelt. Ach, wieder so eine komische Tür. Was ist denn da? Oh, da kann ich gar nicht lang. Aber das muss ich da bestimmt auch irgendwie wegkriegen können, oder? Nur halt nicht jetzt. Das ist... Ach was, wie? Da hinten ist das Teil. Wie soll ich denn da bitte rankommen? Sag mir bitte, dass es hier irgendwo auch so ein Teil gibt. Warte mal, das Ding muss ich wegmachen. Nein, da ist nur eine Kiste. Ja, super. Ach so, ich komme von der Seite dahin. Okay, gut. Ich wollte gerade schon sagen, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ach nee, warte mal. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Blockade, oder? Die kann ich gar nicht wegmachen. Okay. Erstmal schön Feuer anzünden. Weil ist halt arschkalt hier drin, ne? Aber wäre schon irgendwie ganz gut gewesen, wenn man diese komischen Kristallformationen da irgendwie wegkloppen könnte. Dann hätte man einen sehr schnellen Weg gehabt. 100 Münzen. Quatsch, Geister. Was kriege ich denn jetzt, Gar nichts. Nur einen feuchten Handdruck und ein Miau. Super. Hey, Rogoro. Why did he call your Stormhowl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real Stormhowl, and his siblings get the remainders.
So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and... yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorias so much? I don't... So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Welche Magilu ist die echte und welche Magilu ist nur das Imitat? Ach nee, warte mal, es gibt keine echte Version von der, es gibt nur Imitate. Weil alle labern genauso viel Mist, genauso wie ich. Ich will da nicht in diesen komischen Golem reinrennen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Warte mal, ich glaube, da hinten kann ich bestimmt auch irgendwo lang, laut Minimap. Irgendwo muss ich ja auch noch irgendwo hingehen, damit ich zu diesen komischen Code Red Dämonen komme, aber ich glaube, das werde ich wohl nicht hier herausfinden, während ich mein Video mache. Schade irgendwie. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Ich auch nicht. Aber Magilu sollte endlich mal irgendwie ein Buch schreiben oder sonst irgendwas, weil... die hat, glaube ich, nichts anderes zu tun. Deswegen muss sie anscheinend alle möglichen Leute mit ihren komischen prophetischen Gesülze da voll labern, ne? Oh hey, da vorne ist ja eine Tür. Komme ich hier endlich raus aus dieser verdammten Höhle? Bin hier schon lange genug drin gewesen. Auf jeden Fall ist hier schon mal ein Speicherpunkt. Das ist gut, dann speichere ich hier mal fix. Und raus aus dieser Höhle. Oh, da ist noch ein Item. Erzfragment, okay. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, das ist schon dieser Hafen. Okay. Der Hafen ist direkt vor der Tür gewesen. Ja, nice. Ich habe gedacht irgendwie, ich wäre jetzt irgendwo in der Pampa, aber stattdessen bin ich schon direkt beim Hafen. Okay. Na ja, gut. Was ist denn da schön in der Kiste drinne? Tranquillo? Okay, das ist für Eleanor. Ein Item, eine Ausrüstung. Supi. Wieso kann ich da in dem Hafen, Quatsch, nicht in den Hafen, in die Gaststätte da nicht rein? Ich meine, ich sehe, dass ich hier unten einen Stern habe, aber wieso kann ich da nicht rein? Ach so, weil er da hinten wartet. Ja, supi. Jetzt muss ich ihn ja auseinandernehmen. Ja, geil, das wird ja nichts. Hoffentlich nicht als Rokuro allein. There they are. Which must mean they took out every one of the exorcists who went after them. Hey, I told them not to bother. Now how did that sword of yours turn out?
Fine. I'll find out for myself. Hallo, dicke Miets. Tschüss, dicke Miets. Rokuro, we can handle the exorcists. Go and find your victory. Thanks. Jetzt sag mir nicht, dass ich wieder allein kämpfe. All right. Let's get down to business. Lass mich... Oh ja, ich bin Velvet. Better not die too quickly on me. I want this to be fun. Come on, bro. Don't hold back. Shut up! Don't play games with me! Habe ich jetzt gerade diesen komischen Hieb gar gemacht? Ich habe keine Ahnung. Diese zweite Sache, die ich in der terrorisierten Form mache. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das irgendwie mal ausprobieren. Okay, die Exorzisten sind down. Jetzt fehlt nur noch er. Ist übrigens gerade schon ein bisschen witzig, ne? Das ist Rokurus Kampf. Aber Rokuro taucht gar nicht hier auf. Weil er quasi nicht in meiner Truppe gerade ist. Nee, ich habe während eine Klaue gemacht. Okay, das ist, ich verstehe diesen Skill noch nicht so richtig. Huch. I don't even need to dodge. It'll be the same every time. Rangetsu! Eagle! Aua. Aber er ist nicht down. Was lädst du da gerade auf? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber lass es bitte. Aua, das tat weh. Na, ist sie jetzt down? Ach, verdammt. Na, der ist nicht down. Der hat noch ordentlich Life. Aua. Ja, verdammt, der ist nicht... jetzt haut er auch noch ab hier. Super. Und da ist er down. Was? Ach, jetzt trifft der Rokuro, der gar nicht auf dem Feld war. You put up a good fight, I'll give you that. But you're a frickin' demon. Shouldn't you bring more to the table than pretty damn good Rangetsu style? You don't have what it takes to win against the rightful heir. Don't count me out. Just yet. I've got something to show you! Ja, kaputte Klingen und die ganze Zeit warst du auf der Ersatzbank. Toll. Au! Take this! What? Now that was clever! Giving up one of your own hands to go for my neck. If I was just a second slower, I'd be dead now. I like it. This is what I've been looking for. All right, let's call it good here. Listen up! If y'all want any hope of beating me, come find me once you're more skilled and better armed. I'll cut you down. No matter how many times I lose. No matter how many years it takes. There we go. That's the face I'm looking for. So vicious. It's perfect. What is wrong with him? Shouldn't you be worrying more about your own skin? The entire Abbey knows by now that you're a traitor. Und du, dicke Mädz, ich hab ne Mission, beziehungsweise sie hat ne Mission. That guy, he was really strong. Yeah, he was. They all are. But we will beat him if we must. No matter what it takes. The Von Elti is here. Let's get going. Wo kommt eigentlich Mr. Kopflos auf einmal her? Please, take me with you. Warum sollte ich? I'll make a sword that surpasses Stormhowl yet. I know I will. But for another blade to beat Stormhowl, its wielder must be a swordsman of unmatched skill.
Hey, Eisen. Got any room on this pile of wood scrap for a suit of armor? If not, make someone wear it. Works for me. You heard him, Kurogane. Many thanks. Okay, we're off to find Grimoire and decipher the book. You know where we're going, right, kiddo? Yeah. We're headed for the Isolde Archipelago in Southgand. Echt jetzt? Der will mitkommen und noch ein Schwert bauen? Sag mal, seine komischen Zahnstocher, die er da gemacht hat, die sind bei der ersten Gelegenheit zerbrochen. Super! Was? Betäubendes Grazit gewährt die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten der Lähmungsart auszulösen. Hört sich nice an. Ach was, ich bin hier und hab direkt wieder eine Unterhaltung. Rechtschaffener Spion? Was? Ach so, sie, ja. Was guckst du so? Velvet's demon hand. It's such a mysterious weapon. I can only imagine how much of a threat it will become to the Abbey. This calls for a clear-headed breakdown of everything I know about it so far. It changes shape in a flash, and could devour most anything. How must that feel, to devour something with your hand like that? But it doesn't devour the bandages that cover it up. Maybe they're protected with some sort of special art? Likewise, the rest of her outfit can't be ignored. One would think she wouldn't want to wear such ragged clothing, yet she clearly has no inclination of buying something new. I suppose that could be taken to mean she has some sort of attachment to it. But that top is really big for her. Like it was made for a man. Maybe she wears that outfit in memory of someone important to her. I'd better not touch it then. I know I may not look it, but I really am good at sewing. Maybe I should suggest mending her clothes rather than outright replacing them. On the other hand, that fabric looks like it would be hard to push a needle through. I could be in over my head. But the tougher the fight, the more I get fired up. Of course, Lord Artorias would probably scold me if he heard me talking like that. Who'd scold you for what now? Oh, well, I was thinking about sewing. I mean, your clothes, they're all beat up, and I thought that if I offered to mend them for you, you'd probably scold me. Wouldn't you? You'd mend my clothes? Have they been worrying you that much? I mean, not like constantly or anything. It just crosses my mind from time to time. Are you good at it? Yes. I'm told I come across as awkward sometimes, but if nothing else, I'm good with my hands. I see. All right, if I ever need it done, I'll come to you. Good, just leave it to me. Are you feeling all right? You're really sweating. The heat and the cold doesn't bother me at all, but you're a human, so you need to take care of yourself. And if you keep soaking in your own sweat, you'll catch a cold. Besides, I don't imagine it feels that great. You should keep washing and bathing on your own schedule, like however you did before falling in with us. Just let me know and I'll make it work. Because the guys aren't considerate enough to stop and ask you if you need to. Sure. All right. Thanks. That was a surprisingly normal thing for her to say. I probably shouldn't bother with her clothes for now. We girls have to be considerate of each other. Also diese Unterhaltung war jetzt gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Und, welches Oberteil meinst du? Meinst du den Mantel? Tagchen, Katz, da hinten ist, okay. Meinst du den Mantel oder meinst du dieses rote Oberteil? Wenn du das rote Oberteil meinst, das viel zu groß angeblich sei. Das ist zu groß? Ich weiß ja nicht, auf was du genau geachtet hattest und dann irgendwie meinst, es wäre groß, aber es ist auf jeden Fall nicht das Oberteil. So viel steht schon mal fest. Oder bin ich da irgendwie komplett irre? Na gut, ich habe wieder hier 3 Sachen, mit denen ich reden kann, ne? Ja, da ganz hinten, dann irgendwo hier auf dem Feld und da vorne am Schiff, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal an dieser Stelle Ende und ja, schau dann mal beim nächsten Mal, was denn hier diese 3 Ausrufezeichen sind und wo ich jetzt eigentlich hinkomme. Denn ich muss ja wahrscheinlich aufs Schiff, oder? Geh nach Isolde, um dich mit Grimoire zu treffen. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Grimoire? Grimoire? Keine Ahnung, ob das H... Ich glaube, das H ist stumm, oder? Naja, egal. Wird man ja beim nächsten Mal sehen, wo ich hinkomme. Aber es sei einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!